Welcome to Magnificat TV News, dedicated to bringing you the news of the Church. Today is Wednesday, November 11th, 2020. Bishops can no longer approve new religious congregations without written permission from the Vatican, as the Holy Father has decided. The Pope has decided to take away from the Secretariat of State the administration of money and real estate, which until now were controlled by it. French bishops have protested the limitations on worship imposed by President Macron, claiming that it is discrimination in relation to other activities. Once again, a Catholic temple has been attacked, this time in Argentina, and the people responsible have been Mapuche activists. The president of the U.S. Conference of Catholic Bishops has congratulated Joe Biden on winning the election. The Pope has decided that bishops must have written permission from the Vatican in order to approve a new congregation. The Pope has decided to modify Canon 579 of the Code of Canon Law on the institution of new religious institutes by diocesan bishops. The possibility of doing so without written permission from the Vatican is being withdrawn. In their own territory, diocesan bishops may, by formal decree, erect institutes of consecrated life with prior written permission given by the Apostolic See, Canon 579 now says, after its modification. Until now, the bishops did not need the written permission of the Holy See to erect a new community of consecrated life. The reason why the Pope would have taken this decision is to ensure that these new institutes have sufficient vitality and there is no duplication of functions with other existing ones, as well as to ensure the holiness of the founder. The Secretary of State of the Vatican can no longer administer real estate or money, as decided by the Holy Father. Last August 25th, the Pope wrote to the Vatican Secretary of State, Cardinal Parolin, informing him that his dicastery must transfer all its assets, including investments and real estate, to another economic body, the APSA, losing all administrative capacity. Last Wednesday, a meeting took place, presided over by the Pope, to finalize this transfer of funds. Among others, the Secretary of State, Cardinal Parolin, the substitute of the Secretary of State, Monsignor Peña Parra, the President of APSA, Monsignor Galantino, and the Prefect of the Secretariat for the Economy, Father Juan Antonio Guerrero, participated in the meeting. At the same meeting, the Pope created the Commission of Passage and Control, which will be operational with immediate effect, to carry out within the next 3 months the transfer to APSA of all the assets of the Secretariat of State, including the London properties whose purchase have been the cause of scandal. The bishops of France have protested the restrictions on Catholic worship. The limitations imposed on the Church seem more strict than those imposed on other institutions. The Church in France does not want freedom of religion and worship to be annihilated by the Macron government's measures to address the COVID-19 pandemic, while remembering that the faithful always keep the protective measures in the temples. They appeal against their closure. Monsignor Eric de Moulin-Beaufort, Archbishop of Reims and President of the French Bishops' Conference, has lodged an appeal with the Council of State, considering that the decree prescribing measures to deal with the COVID-19 epidemic undermines freedom of worship. In fact, Monsignor de Moulin-Beaufort, after consulting with all the bishops of France meeting in plenary assembly last Monday, November 2nd,
has assured that they consider the ban on celebrating Mass and other sacraments in community to be disproportionate. He also recalls that the Catholic faithful remain fully mobilized against the epidemic and respect all the health instructions that have weighed on the country from the beginning. The Council of State has rejected the appeal presented by the French episcopate, so the Church will have no choice but to abide by the orders given by the government. An Argentine church was attacked by Mapuche activists. The Franciscan priests who guarded the door were also attacked. Some women entered the church of El Bolsón, asking to go to the bathroom. Then, they opened the doors for a group of Mapuche activists who attacked the priests and caused great damage, leaving an Argentine flag with red stains as their signature. Understanding the respect that some members of the Mapuche people are asking for themselves, however, the Church also demands respect and consideration for a sacred place for Catholics, such as a temple, the bishop said in a statement condemning the attack. They relate this aggression to an eviction order issued by the Judge of Guarantees, Martín Arroyo, on a piece of land that the Mapuche occupied some time ago and which belongs to the Church. The President of the U.S. Episcopate has declared victory for the Democratic candidate Joe Biden and has declared it valid and has publicly congratulated him. The Archbishop of Los Angeles and President of the U.S. Conference of Catholic Bishops, Bishop Gomez, has recognized the Democratic candidate for the White House as the winner of the election and has written him a letter congratulating him on his victory. We thank God, says Monsignor Gomez in his communique, for the blessing of freedom. The American people have spoken in this election. Now is the time for our leaders to come together in a spirit of national unity and to prepare to dialogue and commit themselves to the common good. As American Catholics, our priorities are clear. We are here to follow Jesus Christ, to witness to His love in our lives, and to build His kingdom on earth. At this moment in America's history, Catholics have a duty to be peacemakers, to promote brotherhood and mutual trust, and to pray for a spirit of true patriotism. Democracy requires that we all behave as virtuous and self-disciplined people. That requires us to respect the free expression of opinion and to treat each other with charity and civility, even though we may deeply disagree in our debates on issues of law and public policy. In doing so, we recognize that Joseph Biden has received enough votes to be elected the 46th President of the United States. We congratulate Mr. Biden as the second President of the United States to profess the Catholic faith. We also congratulate Senator Kamala Harris, who becomes the first woman in history to be elected Vice President. We ask the Blessed Virgin, patroness of this nation, to intercede for us. May she help us work together to fulfill the beautiful vision of the missionaries and founders of the United States, a nation under God, where the sanctity of every human life is defended, and freedom of conscience and religion is guaranteed. Our editorial this week is dedicated to commenting on the threats and attacks the Church is suffering for defending life and the family. La semana ha estado centrada en lo que está sucediendo en Estados Unidos con sus elecciones. Pero no solamente ha sido esa la única noticia del mundo, aunque haya acaparado los titulares y la atención de todos. Por ejemplo, dentro de la Iglesia ha ocurrido algo importante, que ha sido la retirada a la Secretaría de Estado de todos los fondos, el dinero y también los activos inmobiliarios, los inmuebles. Todo eso ha pasado al APSA, que es uno de los organismos financieros del Vaticano, bajo el control de la Secretaría de Economía. Bueno, es una batalla ganada con retraso por el cardenal Pell, porque fue eso lo que él pretendió
y le costó el puesto, y muchas cosas más que él tuvo que sufrir. Pero al fin eso se ha hecho. Yo creo que es una cosa muy positiva, aunque confiemos en que no se cumpla aquello de que son los mismos perros con distintos collares. Hay que luchar por la claridad y la transparencia en la Iglesia, también, por supuesto, en el tema financiero. Pero ha ocurrido otra cosa que creo yo que de haberse producido en otro momento habría dado lugar a un gran escándalo y que ha pasado desapercibida. Ya me refería la semana pasada a la cristianofobia con motivo del atentado en la iglesia de Niza, que costó la vida a 3 personas y varios heridos por parte de al menos un islamista, y también con motivo a los ataques contra templos en Chile o en Polonia. Pues bien, una de las principales líderes de los abortistas polacos, la señora Strachkowiec, entrevistada en un programa de televisión, ha dicho que a ella pues no le parece mal que se ataque y que se haga todo eso, la violencia, la quema de iglesias. Ha dicho que no le parece mal. Concretamente ha afirmado lo siguiente ante la pregunta de la periodista que le estaba instando a que eso lo condenara. Ella ha afirmado lo siguiente: por supuesto que deberían hacerlo, los ataques vandálicos contra iglesias. Por supuesto que deberían hacerlo. Debes hacer lo que sientes, lo que piensas, lo que es efectivo y lo que se merecen. La señora Koviet, no sé si habría que llamarla mejor soviet, porque sus métodos son parecidos a aquellos que usaban los soviet comunistas. La señora soviet está diciendo eso y justificando los ataques a los católicos, a los templos católicos y a los católicos, porque además a ellos personalmente les ha amenazado. No sé si en este momento estará ya en los tribunales polacos, o si en Polonia, incluso en Polonia, los católicos han renunciado a ser unos ciudadanos igual que los demás y por lo tanto han aceptado que ellos pueden ser insultados, perseguidos, incluso asesinados si hiciera falta, sin que nadie les defienda. Desde luego, en un Estado de Derecho, esta señora, con estas declaraciones, habría sido inmediatamente denunciada en un tribunal por enaltecimiento de la violencia. No digo del terrorismo, pero sí de la violencia. Pero esta señora soviet, esta señora que justifica el vandalismo si es contra la Iglesia, no dice lo mismo de las mezquitas. En el aborto, los musulmanes en general aceptan el aborto cuando está en peligro la vida de la madre. Ese caso está contemplado en la Constitución y en la legislación polaca. Lo que ha quitado el Tribunal Constitucional, lo que ha prohibido es que cuando hay riesgo de malformación del feto, se le pueda justificar el aborto matando a ese feto, porque al final eso de la malformación hemos visto que se convertía en un tragadero para poder eliminar, por ejemplo, a los que vienen con síndrome de Down. ¿Por qué no justifica la señora soviet los ataques a las mezquitas? Que conste que no quiero que ataquen a ninguna mezquita, quiero dejarlo claro, ni mezquita, ni sinagoga, ni centros de ninguna religión. Pero con la justificación que ella hace de los ataques a las iglesias, se podría justificar también que los católicos que defienden la vida atacaran, por ejemplo, las clínicas abortistas o los centros de estas organizaciones pro-abortistas, y que dijeran, ¿se imagina que alguien dijera en la televisión, en público, después de un ataque a una clínica abortista donde le han prendido fuego, donde han hecho todo tipo de barbaridades, ¿se imaginan que una líder pro-vida católica dijera, repito, en la televisión, por supuesto que deberían hacerlo, debes hacer lo que sientes, lo que piensas, lo que es efectivo y lo que se merecen? Bueno, se hundiría el mundo. Por supuesto, esa señora estaría inmediatamente en la cárcel, si no asesinada. Lo dice una líder abortista y aquí no pasa nada. Esto se le llama impunidad. Naturalmente, esa impunidad existe porque hay un ambiente, la cristianofobia, que lo permite. Y eso es lo que nosotros, los católicos, no debemos de consentir. No usamos la violencia y no la vamos a usar, pero sí tenemos que usar la ley. Y estos atacan las iglesias católicas, repito, y no las mezquitas, porque saben que no podrían hacerlo con una mezquita sin que hubiera consecuencias de tipo físico.
Pero no, los católicos somos como un muñeco de pim pam pum al cual nos puede pegar todo el mundo y aquí no pasa nada. Impunidad. No debe de haber impunidad legal. No a la violencia, pero sí, por supuesto, a la justicia. Y hablando de justicia, quiero referirme a otro tipo de católicos. Benedicto XVI dijo que la mayoría de los católicos deberían de ser denominados paganos bautizados o bautizados paganos, que de hecho, pues no son católicos. Recibieron el bautismo por una tradición familiar, en fin, bueno, de hecho no son católicos, los paganos bautizados. Bien, no me quiero referir a estos, que son la mayoría de los católicos, sino a un sector de católicos practicantes, a los que yo creo que habría que denominar ateos practicantes, o bien ateos piadosos. Y son católicos que están en grupos de oración. Muchos grupos van a muchos grupos de oración, muchos. Y van a misa y hasta comulgan. Pero luego, con su voto, han justificado todos los crímenes que se cometen contra los niños no nacidos. O toda la ideología de género. A eso no les importa. Van a grupos de oración, rezan mucho. Sí, uy, qué piadosos son. Pero votan a partidos que justifican el aborto. Yo creo que son ateos. Repito, creo que hay que denominarles así, ateos piadosos o ateos practicantes. ¿Por qué? Porque ya no creen en el juicio de Dios. No creen en la vida eterna. Si creyeran en la vida eterna y en el juicio de Dios, estarían temblando. Porque tienen las manos manchadas de sangre. Su voto ha justificado, ha apoyado, ayuda a los que están defendiendo el aborto. Lo mismo que la señora Soviet justifica que quemen iglesias, ellos con su voto están justificando y apoyando el aborto. Tienen las manos manchadas de sangre. Y todos los grupos de oración a los que vayan y todas las misas que hagan no les van a servir de nada. Claro, que se han dejado de creer en Dios es otra cuestión, que probablemente ese es el fondo. Ya no creen en Dios ni creen en la vida eterna. Pero hay un juicio. Y el juicio, lo dice Jesús, será sin misericordia para el que no practicó la misericordia. ¿Qué misericordia han practicado ellos con los niños no nacidos? ¿Qué misericordia han practicado con las víctimas inocentes cuando con su voto han justificado leyes que contribuyen a que esas víctimas existan? Ay de estos ateos practicantes. Ellos deberían de temblar si todavía tuvieran algo de fe en Dios. Les queda el camino del arrepentimiento. Ese camino es el que tendrían que seguir y no contentarse con muchas oraciones, porque seguramente escucharán aquello que el Señor les decía a los fariseos cuando les llamaba sepulcros blanqueados. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date on what is happening in the church, please follow us online at www.catholicosonline.org. We will see you next week, God willing.